bloc1 la Vérité, Ignorée dans Hébreux 11 Maginas undermanchmatan, leglis est bondi les banks remplis, divisages familiars, les voix silevant, a l'unison dans un cantique fervent, les mains se tendent verse, le seal avec une devotion apparent, l'atmosphere vibe d'une energy spiritual palpable, regard as author de vous, observers, ces expressions, de jour ces sourires, radio, ces euphemies en tout semble parfait n'est si mais si vous avez Jesus dans, votre cœur, etq vous, croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer et ce message vital qui pourrait transformer votre, eternit eq.car, ceq ves vous, révéler aujourd'hui va ibran lo tout ceq vous, croyez savoir sur la foi véritable, et si vous décides que la majorité des personnes, dans cette église, malgré leur présence fidèle, chaque dimanche, malgré leurs prières, ardentes et leurs offrandes généreuses, n'y font pas partie du royaume des dieux. Cette affirmation vous choque, elle devrait, parce qu'elle vient, directement des enseignements, du grand évangéliste Dwight Moody, l'homme qui a touché des millions d'hommes au 19e siècle. Moody n'était pas un homme qui parlait à la légère. Quand il prenait la parole des follets entières, ses prescientes pour l'an, ses campagnes d'évangélisation ont transformé des villes entières, Chicago, New York, Londres, Edinburgh, partout où il passait, des milliers de personnes donnant leur vie à Christ. Mais Moody avait découvert une vérité troublante, une vérité que beaucoup d'églises aujourd'hui préfèrent ignorer, une vérité cachée dans Hébreux, chapitre 11 qui révèle la différence cruciale entre ceux qui fréquentent l'église et ceux qui appartiennent vraiment au Christ. Cette vérité est si dérangeante qu'elle peut instantanément distinguer les vrais disciples des simples spectateurs religieux. Moody l'a appris à ses dépens en observant des milliers de personnes qui prophétient leur foi avec passion, mais dont la vie ne portait aucun fruit durable. Il a vu des hommes et des femmes pleurer, réciter des prières parfaites, connaître la Bible par cœur, et pourtant vivre dans une spiritualité complètement stérile. Vous êtes-vous désirs de man pourquoi tempt, des chrétiens, semblant spirituellement impie, pourquoi leurs vies ne reflètent pas la transformation radicale que permet l'evangile, pourquoi certaines personnes peuvent fréquenter l'église pendant des décennies sans jamais expérimenter la paix le jour où joie victoire que Jesus a promises. La réponse est trouvée dans cette vérité ignorée que Moody a découverte, dans les profondeurs de bro 11 mais avant d'iola plus loin, permettez-moi de vous poser une question qui va peut-vous déranger. Quand vous regardez dans le miroir de votre âme que voyez-vous, au-delà des apparences, au-delà de votre réputation religieuse, au-delà même de vos propres convictions, sur votre état spirituel que voit Dieu quand il regarde autre. Cette question terrifiait Moody lui-même, jusqu'à ce qu'il de la co qui lui a permis de comprendre la différence entre la religion et la vraie foi. D'autres hui regorge de gens, sin cause qui confondent présence physique avec fidélité, ils pensent que parce qu'ils s'entossent dans les banques, parce qu'ils chantent les cantiques, parce qu'ils donnent le dîme, ils sont automatiquement dans le roi. Mais Jesus lui-même, dans Jean chapitre 15 nous donne une image qui devrait nous faire trembler. Il parle des sermons qui, semblant attaches à la vie mais qui n'y portent aucun fruit. Ces sermons ont l'apparence de la vie. Ils sont physiquement connexes mais ils sont spirituellement morts. Moody a passé années à étudier ce phénomène. Il a découvert que la croce regorge d'avertissements sur cette fausse sécurité spirit. Dans Matthieu 7, Jesus parle de ceux qui prophétisent en son nom, chassent les démons et font des miracles, mais qu'ils n'y reconnaissent pas. Dans l'Apocalypse il s'adresse à l'église de Laodicée qui se croit riche spirituellement mais qui est en réalité pauvre, misérable et nu devant Dieu. Cette réalité dévastatrice explique pourquoi tant de nos contemporains vivent une foi sup. Ils ont appris les bonnes formules. Ils maîtrisent le vocabulaire chrétien. Ils participent aux rituels. Mais leur cœur n'a jamais été vraiment transformé par la puissance de la. Ils sont comme des acteurs sur une scène spirituelle jouant parfaitement le rôle. Mais n'ayant jamais expérimenté la réalité de ce qu'ils professent. Moody raconte l'histoire troublante d'un homme qui dirigeait la chorale de son église. Depuis 20 ans, CETOM, ETAT respect, aim, consider comme un pilier de la communauté. Mais un jour, lors d'une campagne d'évangélisation, CET amsest, effandra en l'âmes, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment donné sa vie à Christ.
pendant du destinies, elevate jau le rail du chrétien parfait sans jamais, connaître la sauve passamment cet histoire illustre parfaitement ceq, Moody appellate la grande tromperie de notre époque. Combien de personnes aujourd'hui vivent exactement la même illusion? Elles pensent connaître Dieu parce qu'elles connaissent la religion. Elles confondent familiarité avec intimité, routine avec relation, émotion avec transformation. Mais Hébreux, nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la foi authentique qui vient de la de toutes ces apparences trompeuses. Quand Moody étudiait ce chapitre extraordinaire, il était frappé par une caractéristique commune à tous les héros de la foi mentions, Abraham, Moïse, David, Samuel, les prophètes tous avaient quelque chose que la plupart des chrétiens modernes semblent avoir perdu. Ils ne se contentent pas de croire en Dieu de moi. Leur foi produisait des actions concrètes, des changements radicaux, des prises, des risques extraordinaires. Leur foi était vivante, dynamique, transformatrice. Abraham acquit tout ce qu'il connaissait pour suivre un Dieu qui lui demandait l'impossible. Moïse abandonne les richesses de l'Égypte pour identifier ses destinées au peuple. Après de Dieu, ces hommes n'étaient pas des spectateurs religieux, ils étaient des participants actifs dans le plan divin. Leur foi ne se limitait pas à des croyances mentales ou à des pratiques rituelles. Elle se manifestait par des choix courageux, des sacrifices qui des obéissances absolues. Voici la plupart des églises modernes ont perdu le chemin. Nous avons réduit la foi à un ensemble de doctrines et accepté plutôt quoi une relation vivante et nous avons transformé l'évangile en philosophie plutôt qu'une puissance transformatrice. Nous avons fait du christianisme une religion de confort plutôt qu'appelée l'aventure divine. Est-il des millions de personnes sincères qui pensent et de savis, mais qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance dont parlait Jésus? Moody insistait sur cette différence cruciale. Il disait que la vraie foi biblique n'est jamais passive, elle n'est pas rester inactive. Comme un fut véritable produit nécessairement de la chaleur et de la lumière. La foi authentique produit inévitablement des fruits visibles, pas des œuvres pour mériter le salut, mais des œuvres qui prouvent que le salut est réellement eu. C'est exactement ce que Jacques voulait dire quand il affirmait que la foi sans les œuvres est morte. Mais attention, ne vous méprenez pas sur ce que Moody insiste. Il ne parle pas de performance religieuse ou de légalisme. Il parlait d'une transformation si profonde qu'elle rend impossible de rester la même personne. Quand Christ entre vraiment dans une vie, cette vie change, pas parfaitement, pas instantanément, dans tous les domaines, mais réellement et visible. Les priorités changeant, les valeurs changeant, les desires changeant, les relations changeant. Prenez un moment pour réfléchir. Si quelqu'un observe votre vie au cours des derniers mois sans connaître vos convictions religieuses, pour il devine que vous êtes chrétien. Pas par vos paroles lors des réunions d'église, pas par votre connaissance biblique, pas par votre participation aux activités religieuses, mais par votre caractère, vos choix, vos réactions, votre manière de traiter les autres, votre relation avec l'argent, votre façon de gérer les conflits, votre attitude face aux difficultés acutes s.cette. Question de range refoulement. Moody parce qu'il réalisait que beaucoup de chrétiens professants échouèrent à ce test. Leur christianisme était compartiment, limité de manches et aux moments religieux. Le reste de leur existence ressemblait en tout point à celle de leurs voisins. Même moralité approximative, mêmes ambitions mêmes pairs, mêmes colas, mêmes ego, mêmes compromis ethiques. C'est précisément ici que la vérité de bronze devient si rub. Ce chapitre ne nous parle pas seulement de grandes personnages historiques. Il nous donne les critères d'Evans pour reconnaître la foi authentique. Ces critères sont beaucoup plus exigeants que ceq. La plupart des églises enseignent aujourd'hui la foi véritable selon siege peut produire toujours trois choses distinctives que Moody avait identifiées avec une précision chirurgicale. Premièrement, la foi authentique produit une obéissance que les héros de Hébreux 11 ont tous payé un préalable pour leur fidélité à Dieu. Abraham a risque sa sécurité, Moïse renonce à ses priviléges, les prophètes ont enduré la persécution, leur foi les a conduits à faire des choix difficiles, apprendre des chemins impopulaires, à défendre la vérité même quand elle leur coûtait cher. Voyons-nous cette obéissance coûteuse dans le christianisme contemporain. Sont les chrétiens prêts à sacrifier leurs ambitions personnelles pour les plans de Dieu. Sont qui choisissent l'intégrité plutôt que le profit, la vérité plutôt que la popularité, l'éternité plutôt que la Duimont la foi véritable produit une espérance visible,
Tos sees personages bibliques vivient and fonction d'une, realite, future kiel nivoyant. Pa encore, mais qui gouvernate, leurs decisions present. ILS churchiant une patrie celeste, ILS attendant une site dont una site dont est l'architecte. Sed esperance natate paun, evasion de la realite, mais, ce qui donate du sens à toutes leurs éprouves terrestres combien. De chrétiens aujourd'hui vivent réellement, avec cette perspective éternelle. La plupart sont complètement absorbés par les préoccupations d'ici monde. Leurs conversations tournent autour de leurs carrières, leurs investissements, leurs projets de retraite, leurs ambitions sociales. L'éternité reste un concept théorique qui influence pa leurs choix quotidiens. Ils planifient leur vie terrestre avec miniti mais accordant à pas de réflexion à leur destinée éternelle choice. Et c'est pater le plus révélateur la foi authentique produit una perseverance sur natural face o Hébreux owns a nous dit qcs, heroes de la foi, ont endure la moquerie, les fouets, les chains, la prison, la lapidation, la siege, les tortures, errant dans, les deserts et les monts, mais ils ont tenu bon per pas que leur foi n'était pas basée sur leurs circonstances mais sur le caractère immuable de Dieu. Moody observate, avec tristesse beaucoup de chrétiens, abandonnant la foi à la première, difficult sérieuse. Una maladie una chic professionnel, una deception relationnelle et voilà que leur prétendu foi siffrite. I les accusant Dieu, I les divinant aimers, I les s'éloignant de l'église. Cette réaction révèle que leur foi était en basée sur leurs attentes personnelles plotted, que sur la personne de Dieu I les avait fait de Dieu un distributeur automatique de bénédictions. Plotted que de la canita comme le souverain de l'une, dont les voix de passant notre entendement set. Analyse impitoyable de Moody news amin aun question terrif. Ces trois caractéristiques de la foi authentique sont absentes de votre vie que faut-il encon. Si votre christianisme ne vous coûte rien, si ne change pas votre perspective sur l'éternité, si ne vous donne pas la force de persévérer dans les épreuves, alors de quel genre de foi s'agit-il? Moody ne possède pas ces questions pour décourager les gens. Mais pour les révéler d'une samel spirituel d'un, il savait que rien n'est plus tragique qu'une personne sincère qui vit dans l'illusion concernant son état éternel. Il préférait choquer les gens dans cette vie plotted que de les voir découvrir la vérité trop tard, car selon les propres paroles de Jesus, beaucoup lui diront, au dernier jour qu'ils ont prophétisé en son nom et fait des miracles. Mais il leur répondra qu'il ne les a jamais connus. Cette perspective bouleverse complètement notre compréhension de ce qui signifie être chrétien. Ce n'est pas une assurance que vous obtenez en récitant une prière ou un levant la main lors d'un appel à lutte. Ce n'est pas un statut que vous conservez automatiquement parce que vous assistez aux services c'est une relation vivante avec le Christ ressuscité qui transforme inévitablement votre existence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici beaucoup de personnes, elles entendent ce message et tument dans la désespoir ou dans le légalisme. Elles pensent qu'elles doivent produire ces fruits par leurs propres efforts pour prouver leur salut. C'est exactement l'opposé de ce que Moody insiste. Il insiste sur le fait que ces fruits sont le résultat naturel de la vraie foi, pas la condition pour l'obtenir. Vous ne vous sauvez pas en produisant des fruits, mais si vous êtes vraiment sauvé, vous produirez inévitablement des fruits. Cette distinction est Moody avec vous, trop de personnes se tormentent en essayant de fabriquer artificiellement les signes de la spiritualité. Elles s'imposent des disciplines religieuses excessives. Elles forquent des émotions puisées. Elles multiplient les activités d'église espérant exéprouver leur authenticité. Mais tout cela reste superficial parce que cela venait de la fête humaine plotted que de la grâce divine. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous pouvez produire ces fruits, mais si ces fruits existent déjà naturellement dans votre vie, si vous devez vous forcer constamment pour ressembler à un, si votre spiritualité demande des efforts considérables pour maintenir les apparences. Alors il est possible que vous essayez de jouer un rôle plotted que de vivre une réalité. Posez cette vidéo en instant et posez-vous cette question en tout. Votre amour pour Dieu et pour les autres est-il naturel ou forcé? Votre désir de prier, de lire la Bible, de servir les autres vient-il spontanément de votre cœur ou devez-vous constamment vous discipliner pour maintenir ces habitudes? Vos changements de caractère sont-ils le résultat d'une transformation intérieure ou d'un effort de volonté constant? Ces questions peuvent être déstabilisantes, mais elles sont nécessaires. Moody croyait qu'il valait mieux traverser une crise spirituelle salutaire que de vivre dans une fausse sécurité danger. Il avait vu
Trop de personnes say, reviler au moment de mourir pour réaliser que ave passe leur vie entière à quitte de la véritable relation avec Dieu l'estrella plus mar quantique Moody raconte continent une femme âgée qui avait été fidèle à son église pendant 60 elle était respectée admirée considérée comme un modèle de piété. Mais, sur son lit de mort, elle confessa avec angoisse qu'elle n'avait jamais vraiment connu Jésus personnellement. Toute sa vie religieuse avait une facade, une tradition familiale, une conformité sociale. Elle réalisa qu'elle avait pas 6 décennies à jouer le rôle de la chrétienne sans jamais expérimenter la nouvelle naissance. Cette confession bouleversa Moody parce qu'elle révélait une réalité effrayante. Combien de personnes dans nos églises vivent exactement la même tragédie sans s'en rendre compte. Elles ont grandi dans un environnement chrétien. Elles ont adopté le vocabulaire approprié. Elles participent aux rituels. Elles respectent les codes moraux, mais elles n'ont jamais eu cette rencontre personnelle et transformatrice avec le Christ vivant. Le problème, selon Moody, c'est que notre époque a domestique l'avant, nous l'avons rendu confortable, prévisible, sans risque. Nous avons transformé la conversion une simple décision intellectuelle plotted queen une révolution spirituelle. Nous promettons aux gens qu'ils pouvaient voir Jésus comme sauveur sans l'accepter comme Seigneur. Nous leur disons qu'ils pouvaient ajouter Dieu à leur vie sans que cette vie soit fondamentalement bouleversée. Mais regardez attentivement ce qui s'est passé quand Jesus appelait quelqu'un à la suivre. Pierre et abandonne ses filets de Pâques. Matthieu acquitte son bureau de perception de Paul a renonce à sa prestigieuse carrière de pharisee. Zachier transforme radicalement sa relation à la femme samaritaine est devenue une évangéliste spontanée. Chaque rencontre authentique avec Christ produisit des changements immédiats vis-à-vis les voyants nous de telles transformations au sont les convergences qui bouleversent complètement l'existence des gens. La plupart du temps nous entendons des témoignages de personnes qui disent avoir accepté Jesus, mais dont la vie reste fondamentalement inchangée. Elles continuent à poursuivre les mêmes objectifs à entretenir les mêmes relations toxiques, à pratiquer les mêmes compromis éthiques, à manifester les mêmes traits de caractère problématiques. Moody était convaincu que cette situation révèle un malentendu fondamental sur la nature du salut. Beaucoup de personnes pensent que sauve signifie simplement éviter l'enfer et alors aussi après la mort, mais le salut biblique est infiniment plus que c'est état deliver de la puissance du péché maintenant, pied seulement de ses conséquences et c'est réservoir une nouvelle nature, pied seulement une nouvelle destination quand Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il n'y part pas d'un changement graduel qui pourrait éventuellement il décrète une transformation spirituelle instantanée et radicale. L'ancienne nature démoniaque par le péché est remplacée par une nouvelle nature, habitée par l'Esprit Saint. Cette nouvelle nature produit naturellement des désirs nouveaux, des priorités nouvelles, des capacités nouvelles. Cela ne signifie pas la perfection instantanée. Même les vrais chrétiens luttent contre le péché connaissant des, mais cela signifie qu'il y a maintenant une puissance divine qui les pousse vers la sainteté plutôt que vers la péché. Ils ont des nouveaux appétits spirituels, une nouvelle sensibilité à la voix de Dieu, une nouvelle capacité d'aimer et de pardonner. Cette différence est si fondamentale que Jesus l'a compris au fait de notre de nouveau. Vous ne pouvez pas légitimement améliorer votre première naissance ou la modifier graduellement. Vous devez noter une seconde voix spirituelle par l'intervention miraculeuse de Dieu et tout comme votre première naissance a produit des changements évidents et immédiats. Votre nouvelle naissance spirituelle doit également produire des preuves tangibles de son authenticité. Moody insistait sur le fait que cette nouvelle naissance n'est pas quelque chose que vous pouvez produire par vos efforts religieux. Vous ne pouvez pas vous faire noter de nouveau en priant plus fort, en donnant plus d'argent, en assistant à plus de services, en mémorisant plus de versets bibliques. La nouvelle naissance est un acte souverain de Dieu en réponse à une foi authentique, mais une foi qu'elle a eu lu. Ces effets sont inévitables et observables voici qui rend ce message si urgent etc. Si vous ne voyez pas ces preuves de la nouvelle naissance dans votre propre vie, si votre prétendue conversion n'a pas produit de transformation réelle et durable, alors vous devez sérieusement vous demander si cette conversion a vraiment eu lieu. Moody nécessite pas dire aux gens qu'il veulent mieux découvrir cette vérité maintenant que de la prendre trop tard mais comment peut faire cette évaluation honnête son état spirituel. Moody proposait 3 tests prédictiques sur les enseignements de Jesus et des
Ces tests ne sont pas des critères legalistes remplis, mais des indicateurs naturels qui révèlent la présence ou l'absence de la vie spirituelle authentique. Le premier test concerne votre relation avec le péché. Jesus a dit que celui qui commet le péché est esclave du péché, mais que si la fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Une personne véritablement née de nouveau développe une sensibilité nouvelle au péché et undergote croissante. Pour si que offense Dieu et ni signifie pas celle déviante parfaite, mais qu'elle n'est pas plus pécher avec la même facilité que par avant. Si vous continuez et pratiquez délibérément des péchés que votre conscience condamne, si vous trouvez des excuses pour maintenir des habitudes que vous savez déplaire à Dieu, si vous ressentez pevot ou pas des convictions quand vous désobéissez à ces paroles, alors vous devez vous questionner sérieusement sur votre état spirituel. La nouvelle nature n'est pas cohabiter paisiblement avec le péché volontaire et persistant. La deuxième test porte sur votre amour pour les frères et sœurs en Christ. Jean déclare catégoriquement que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit n'est pas pied meur dire qu'il n'y voit pied. Il vient même jusqu'à dire que celui qui hate son frère est un meurtrier et qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ces paroles sont d'une sévérité troublante. Examinez honnêtement vos relations avec les autres chrétiens. Éprouvez-vous un amour naturel pour ceux qui appartiennent à la famille des Dwight? Êtes-vous prêt à pardonner, à servir, à vous sacrifier pour le bien de vos frères et sœurs? Ou bien entretenez-vous des rancunes, des jalousies, des rivalités qui empoisonnent vos relations dans l'église? Votre amour pour Dieu se manifeste-t-il concrètement par votre amour pour son pupille? Le troisième test examine votre attitude envers le monde et ses valeurs. Jean nous avertit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du Père n'est pas en celui qui aime le monde. Il précise que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais du monde. Cette évaluation est particulièrement révélatrice dans notre société de consommation. Vos désirs, vos ambitions, vos sources de satisfaction ressemblent semblantes à ceux de vos voisins. Poursuivez-vous les mêmes objectifs matérialistes? Trouvez-vous votre identité dans les mêmes accomplissements mondains? Ou bien vous développez des appétits spirituels qui vous distinguent clairement de ceux qui n'y connaissent pas Dieu? Moody souligne que ces trois tests révèlent infalliblement la différence entre la religion externe et la réalité spirituelle interne. Personne peut tromper les autres et même se tromper elle-même sur son état, mais elle n'est pas accapor à ces indicateurs objectifs de la vie divine. Si ces tests vous révèlent des réalités troublantes sur votre condition spirituelle, ne tombez pas dans la Moody prêchait toujours l'espoir après le diagnostic. Si vous réalisez que votre foyer est souple, que votre conversion n'a pas été authentique, que votre christianisme s'est limité aux apparences alors vous êtes exactement à l'endroit où Dieu peut commencer son gouffre véritable dans votre vie. La prise de conscience de notre faux sécurité spirituelle n'est pas une condamnation mais une invitation à découvrir la réalité de ce que Dieu offre. Peter, avez-vous essayé d'ajouter Jesus à votre vie existante au lieu de lui permettre de devenir? Peter, avez-vous les bénéfices du christianisme sans accepter les implications de la Peter, avez-vous church en sauve qui vous garantis le ciel sans devenir le Seigneur qui gouverne votre terre? Mais il n'est jamais trop tard pour une rencontre authentique avec le Christ vivant. Moody, avez-vous des personnes de contevance ans expérimenter leur véritable conversion après des décennies de religion vie? Il avez-vous des pasteurs, des anciens d'église, des origines chrétiens découvrir qu'ils n'avaient jamais vraiment connu celui qu'ils préquent, et dans chaque cas quand de la vraie foi naissait enfant, les changements étaient évidents car voici le but de l'évangile authentique. Quand vous cessez de ser, de mériter l'amour de Dieu ou de maintenir votre salut par vos efforts, quand vous abandonnez vos tentatives de vous rendre acceptable par vos performances religieuses, quand vous venez à Christ tel que vous êtes avec toutes vos faillites et vos alors c'est grâce peut enfin accomplir en vous ce que vos efforts n'ont jamais pu produire. La foi véritable n'est pas un ensemble de doctrines et accepteurs. C'est une confiance totale en la personne et l'œuvre de Jesus Christ qui abandonne toute autre source de sécurité. C'est reconnaître que vous êtes spirituellement mort dans vos péchés et que, sous la résurrection de Christ, par vous donner une vie nouvelle.
Cest accepta QSA justice devian votra, justice QSA mort pi por vos votes, QSA resurrection view garantis, la vie eternal cont, set foi authentique not dans votra, el produit automatiquement, les fruits qnus avons de, non pas parce que vous y forces de les produire, mais parce que la nouvelle nature que Dieu vous donne les gens not, vous découvrez que vous aimez prière non pas obligation mais par désir, vous lisez la Bible non par discipline mais par appetite spirituel, vous servez les autres non par contrainte mais par compassion débordante.